Tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana kipindi cha nyuma. Kabla zahanati haija kama ujuavyo. Magonjwa hakuna anayejua kama utaumwa usiku au mchana. Hizo katokea mtoto sasa kwa watoto. Kuta usiku mtoto anachemka anaumwa. Itakulazimu utoke uende hospitali ya mlenia. Kama daktari akakuandikiwa dawa, alafu anakuambia dawa hapa hamna. Unaandikiwa uende kanunue mtaani. Mtaani kwenyewe wapi? When the HPSS project started in 2011, a situation analysis showed frequent stockouts of medicines and health commodities in health facilities. We found a lot of weaknesses in the supply chain management in general. We found a lot of out of stocks of medicines, so shortage of medicines in health facilities. We found a shortage of health professionals or health workers actually, pharmacists or pharmacy technicians and assistants, those who manage the supply chain. We found problems with distribution, with delayed deliveries of medicines and pharmaceuticals in the supply chain and leakage of medicines out in the market. And we need a complementary supply to fill the gap that MSD cannot fill. We designed an innovation which is called Prime Vendor System, and by then in 2014 the design was having one vendor who supplies the whole region. It's called a Prime Vendor System with a single vendor with pooling all orders. This complementary supply chain has significantly improved the availability of health commodities at all levels of the health system. If facilities had other funds, right, to procure medicines outside medical stores department, and they could legally use them to buy it from the prime vendor, that led to an improvement in terms of drug availability and definitely quality of service. Kupitia mfumo huu unatuwezesha hata sisi kujipanga vizuri katika kustock mali, ili inapotokea tu MSD kuna upungufu, wanaporudi kwetu basi tuna uwezo wa kujazia kwa haraka na kwa kiasi ambacho kinahitajika. Jazia kama jazia sio kwamba wana zile item tu ambazo sisi tunazo. Unakuta wao ni suppliers, wana vitu vingine zaidi, kwamba kuna kipimo hiki na hiki. Ina maana mimi kwangu itaniongezea ufanisi wa kufanya kile kipimo na kuongeza mapato kwenye kituo changu. Jazia Prime Vendor System now covers all 26 regions and covers over 8,000 health facilities. In addition, the system has been digitized in PIVMIS and is fully integrated into the National GoTomis system. Haya, nipende tukitamka rasmi kwamba mfumo wetu huu wa mshitiri wa kielektroniki pamoja na mfumo wetu wa GoTomis nimeizindua rasmi. Hongereni sana. Mfumo wa mshitiri umeundwa mahususi kwa ajili ya kuratibu shughuli za Prime Vendor System. Kwa hiyo mfumo utasaidia pia kupunguza muda wa kuchakata haya maombi, kwa sababu sisi zote tukafanyika kwa njia ya kielektroniki, na pia itarahisisha sisi kwenye ngazi ya taifa na kwenye ngazi ya mkoa pia kufuatilia maombi ambayo yanakuwa yameanzishwa na vituo na namna ambavyo wamepokea bidhaa za afya. However, even a very well-designed supply chain model will not be successful if it's not embedded in a health system context. We have based our systemic approach on a theory of change, with the ultimate goal to improve health outcomes. From the beginning, we therefore emphasized the need to support all the other building blocks of the pharmaceutical system, such as human resources for health, responsible use of health commodities, and accountability. In collaboration with St. John's, the University of Tanzania in Dodoma, a one-year course for a new cadre of pharmaceutical staff and the pharmacy dispensers were started to manage medicines at the PHC facilities. Quality of service for a client is not only the provision of clinical services, it's availability of medicines. If a patient goes to a hospital, is diagnosed, and then prescribed medicine, if he doesn't get the medicine at the hospital,
already doesn't value the service. HPSS therefore supported the revision of the National Standard Treatment Guideline and implemented the concept of stratified standard treatment guidelines for primary healthcare facilities, focusing on the most common conditions, the clinical skills of health staff, and the available medicines for treatment in lower health facilities. This was followed by clinical training of health providers. Hapo awali tulikuwa tuna ujuzi wala uzoefu wa kutoa dawa, tulikuwa tunatoa tu dawa tu bila kufuata utaratibu, lakini pia namna gani niweze kuangalia mahitaji yangu ya msingi wakati wa kuagiza dawa. Kwa baada ya kupata hii kozi imeweza kutusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mpaka sasa hivi kwamba vituo vina uwezo wa kuagiza dawa kutokana na mahitaji ya kwao, na hivyo kupelekea upatikanaji wa dawa zote muhimu kituoni kwa muda wote. Kwa sasa hivi kwa kweli huduma zimerahisishwa. Unaweza kaenda zahanati, ukapimwa, ukapewa dawa. Umuhimu wa upatikanaji dawa kwa kweli katika jamii ni jambo la muhimu sana katika vitu vyote. Antimicrobial resistance is a silent pandemic in Tanzania. Based on the initiative of HPSS and in collaboration with the Ministry of Health and WHO, a national AMR symposium was organized in 2017, where the Nation Action Plan AMR was launched. In 2022, the Ministry of Health, in collaboration with the stakeholders, developed the National Action Plan on Antimicrobial Resistance 2023 to 2028. And through the National Multi-Sector Coordinating Committee, a second AMR symposium was organized successful. Again, the HPSS supported the Tanzania Young and Successful Organization, the Rollback Antimicrobial Initiative that is working on community awareness and school children as a change agent to improve antimicrobial use. Yes, we're truly delighted that this successful complementary supply chain, the Jazia Prime Vendor System, which by the way promotes good governance and accountability and all the related activities such as training and human resources for health and responsible use of medicines and health commodities have been taken up by the government, which assures obviously sustainability. The system thinking approach in the pharmaceutical sector, backed by operational research, has strengthened the Tanzanian health system, contributing to a better access to healthcare. Upatikanaji wa dawa katika zahanati zetu unatusaidia sisi kuokoa maisha yetu pamoja na muda. PureRalk, TAMISEMI and the Ministry of Health, they have taken it up and they will continue to monitor it, to manage it. So we as a project, we will soon be redundant. And that's exactly what we want to do. So Jazia fill the gap of missing medicines, of stockouts, to fill the gap of shortage of medicines.